Alors ici on a un adaptateur USB-C 12 en 1, donc avec un VGA ici, un port RJ45, donc il est compatible 10-100 000, donc c'est à dire qu'il est compatible en giga si vous avez la fibre. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est beaucoup plus puissant en filaire que en Wi-Fi. On gagne énormément. Donc là on a un port de charge ici, donc ça on le branche. Donc par exemple moi je vais le brancher à mon Mac, et ici je vais remettre mon chargeur. Et celui-ci encaisse 90 watts, voire 100 watts. 100 watts exactement, oui, il encaisse 100 watts. On a deux ports HDMI ici, donc compatible 4K 60 Hz. Lui, le port VGA, j'ai oublié, il est compatible en Full HD 1080, donc 1920 x 1080. On a un USB 2, ça peut paraître basique, mais par contre le USB 2, il n'y a pas besoin de puissance, et pour brancher un clavier, du plug and play ou une imprimante, il n'y a pas besoin d'énormément de puissance. De l'autre côté, on a deux USB 3.0, donc vitesse respectée, hein, j'ai pu tester tout à l'heure. On a un deuxième port USB 2 ici, carte SD et micro SD, et la petite surprise ici, et je l'ai vu seulement après, une prise jack, donc vachement pratique, hein. Au moins quand on va au bureau, on le laisse tout le temps branché. Donc là il était un peu marqué au début, mais après une ou deux utilisations le cap se remet vite. Bon, c'est de la bonne qualité, hein. La finition elle est pour pas dire parfaite. La couleur j'aime bien, c'est la même couleur que mon Mac, un gris sidéral. Right, a quick video just to show you what you get with this MOKiN hub. It's priced at £20 with a 15% off voucher, which takes it down to about 17 quid, which is very, very reasonable for what you're getting, because you are getting 10 gig ports here, 3 of them, plus an Ethernet port just there. It makes it a bit of a one-stop shop there, although it's very important you understand this doesn't do video over USB-C. So if you've got a USB-C powered monitor or something like that, it's not going to be powered through this. You're going to need a hub with an HDMI port or something similar on it, one that allows DisplayPort over USB-C. The size of the hub is not particularly big, 12 by 3. The performance is going to be the most important thing. That I'm going to test off camera, but I'll put the benchmarks and I'll show you, put the screenshots in the written review. I'll test this as well for its speed. Cable length is about 26 centimeters of usable bendable cable, up to 29 centimeters if you include the plug at the end there. Construction is lightweight, it's plastic, it's not aluminium like a lot of these hubs are. That's presumably to keep the cost down. I'm hoping that they haven't cheaped out on the internal components as well, although I've had a few MOKiN hubs and they do tend to be pretty decent, pretty good. That's a little blue light that comes on when you use it. Yeah, overall it's a pretty decent little hub, but of course the most important thing is how does it perform. Have a look at the written review for the results of my benchmarks.